días. Good morning, everyone. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? How did you wake up today? Well? ¿Sí vomitaron o no? Did anyone vomit or not at all? Toca revisarse, ¿no? You have to review yourself. Tanto el hígado, Maybe you lost a liver, a kidney, or an eye in the night, and it's missing now. Bueno, pues ahí nosotros ya So now, abrimos la ceremonia. We open the ceremony. Entonces, pues el remedio The medicine va muy profundo, ¿no? goes very deep, Haciendo todo esa limpieza. que doing hacemos nosotros. the entire cleaning, the cleansing that we speak of. Sí, a través de la noche Through the night, se ve todo, everything is la seen. energía de la creación. The energy of creation manifests. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no estamos solos. This is when we realize we are not alone. Una parte There's a part espiritual that de they're los espíritus spiritual or of the que spirits. siempre han estado. They have always been there with us. Entonces, solamente It is only cuando hay ausencia, when there's absence entonces viene a nutrir, digamos, como a fortalecer that it comes to nourish this nuestro espíritu, in the nuestra spirit, in the mind, so we're liberated from the cuerpo, absence. ¿no? And the body, Enfermedad, as it disease or fear, todo trauma, eso, all of this empieza a limpiar a través de begins to be cleaned through the vomit, ir para el baño, todo going to eso. the bathroom, Sí. all this, yes. Entonces, va tan profundo It goes very deep que llega, digamos, a nuestra memoria. that it goes into our memory, Y ahí es donde nosotros empezamos a recordar. and we begin to remember. Pero el recuerdo es la vida, es But totalidad. the remembrance is the totality of life. Por eso es que nos hace reacción. This is why a reaction occurs. Y entramos en toda la mareación. We enter into what we call the dizziness. Mucha energía. A digamos, lot of energy. It has. solamente buscando. It's todo, only searching for everything in the blood, todo, in the bones, buscando alguna searching memoria. for a memory De pronto nosotros recogimos that we might have picked up, también para fortalecer. or to strengthen us, ¿no? or to give us study. Ese, vaya a esa profundidad. It goes to this depth. Sí. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta? Does anybody have a question at this time? Full downloads, huh? Mark? Yeah, my last night was, I don't even know if it's questions to share. No sé si es una pregunta, un compartir. It was a lot of pain, Mucho dolor physical, físico. like my back felt like it was broken. Mi my espalda pancreas from the sentía que estaba despartada. La páncreas estaba 10 veces peor. there was a point I asked for En un help. punto que pedí ayuda. I remember what you said about faith in the medicine, so I Me recuerdo lo que te digo de fe en la medicina. Y me preguntaron si quería chandul. Yo decía que no. Quiero sentarme con la medicina and I have faith in it, y tener fe en ella. write it out. Y declaré que tengo fe en Do you have ella. any thoughts on Y lo voy a ver al final, hasta el final. Y pregunto si usted tiene algunos pensamientos sobre esto. Bueno, entonces le fue bien. So you had a good experience. Sí, encontramos lo amargo dulce. We find the bittersweet Ya, entrar en todo to ese enter misterio, into the mystery. porque como es una cita, Because there's a date. todo lo que hay una congestión en mi cuerpo, If there's a congestion in my body, hay algo que atrás está pasando. there's something in the past that is happening. Por eso es que está liberando. This is why it's liberating. Pero la medicina But the se medicine manifiesta manifests en esa forma. in this way. Muchas veces yo tengo mucho miedo. Many times I have a lot of fear. Tomo remedio y me I hace drink medicine más miedo. and I have more fear. Sí, tengo alguna dificultad Or a difficulty en mi estómago, in my stomach, en la sangre, or in my blood, or hace anything. más reacción. And it brings a bigger reaction. Pero es pasando lo amargo dulce. But it is the process of going from bitter to sweet, the bittersweet. Y ahí es donde está la curación. And there is where the healing takes place. Entonces, sí, lo que dice la segunda parte What- es muy interesante. What the second part says is very interesting. Desde ahí es Because donde from there, empezamos a empoderar. we begin to empower ourselves. Entonces, con, It's with sin Yahé, or without Yahé, vamos a entrar, digamos, is to enter en esa parte que está into this sagrada part that is so sacred de
nosotros mismos como we ser ourselves guardianes. have to be guardians. Todos mis pensamientos, All my thoughts, cualquier cosa, digamos, anything, uno solo, digamos, you la yourself, creación y la naturaleza. oneself has to be together with Sí. nature and creation. Todo eso All empieza a this suceder cuando begins to occur se empieza a renunciar. when we renounce Y and empezamos como a we empoderar. begin to empower ourselves. Y ahí ya pasan And there, cosas maravillosas. marvelous things happen. Bueno, Well, ¿quién más? anyone else have a question? I don't know if it's a question. Well, No. it is a question. Sí, una pregunta. So I felt Yo like sentí there was so much que going había on. tanto pasando. Is like it was almost as if Era como si casi I had. It's like all this stuff had to go on so that todas estas cosas tenían que pasar so that the information para que la información pudiera llegar a mi cabeza overthink it like y like my whole sobrepasar system los shut down. pensamientos. Mi And sistema something entero se took apagó over. y algo And tomó this control. message kept Y este playing in my mensaje head que ya saying, repitiéndose, nothing exists nada outside of your existe mind. fuera de tu mente. Nada existe fuera de tu mente. There's nothing outside Pero- of your mind, and it's pero no hay like, nada think fuera de mi about the mente. implications of Y yo that. pienso, Really, ¿qué significa what does that esto? really mean? ¿Qué That de verdad? nothing ¿Qué exists sentido es? outside of your mind. Nada And it just existe fuera de mi played mente. on and Y it sigue just- repitiéndose it's almost like I didn't want to touch it. como que ni And quería my ni heart was tocarlo. beating so Y mi fast. corazón palpiteaba muy rápido And it was almost like y como que the me- it Eh, wasn't eh, going to no let me estaba, drop down de- another level déjame into caer otro nivel más understanding hacia el entender. until Hasta I que was yo comfortable and estaba relaxed cómoda and like y I could relajada let go. y soltara. But I was Pero in so much fear. tenía tanto miedo. Eso es bueno. This is good. Sí. Bueno, ahí, There, cuando usted estaba a consulta ya, when you were in the consultation with me, sí, esa intención por the intention you mentioned, this is why I'm showing you this and feeling it. Bueno, pues ahí se ven So here we see dos partes, ¿no? two parts. Uno, One part donde uno está tocando where we're touching la parte como de memoria, the part of the memory, así como volviéndose otra vez, de, bueno, returning aquí estoy. to say, here I am. Y en la otra parte, digamos, And the other uno part, encuentra que hay una cita. we find a date. Entonces tiene que dar oportunidad, So you have to give an opportunity to this date, digamos, a su espíritu, to your spirit, to your essence and everything, tomar camino, dice. to take the path, it says. Un diferente camino. A different path. Es por eso que está mostrando todo This is eso, why I'm showing you all this sentir y todo. and making you feel it and everything. Pero ya ahora cuando But now, hace otras 3 ceremonias ya, in the next 3 ceremonies, haciendo más, it will do more and more and more. Sí, uno siente mucho, Yeah, mucho miedo. you feel a lot of fear. Sí, esa es la parte donde, This is the part donde hay algo que toca where there's something soltar, dice. that needs to be released. Por eso que hace sentir That's why you todo feel lo it. que nosotros estamos viendo, Everything that you're seeing, todo, feeling, ya no está, digamos. it's no longer there. Ya ese, por eso es que nos están haciendo ver a nosotros. That's why así. it's showing you and having you feel, so like this it leaves. Entonces ahí es donde dice, valores. That's where it says, value your life. Entonces, cada instante, Every instant, every moment, vivir en you have to live in grace todo, digamos, en una and gratitude in a party. Ya ahí es una invitación. That is an invitation that's being given to you. Bueno, pues lo cogió bien. But you know, you had a good experience, yeah. Was there a question on this side of the room? 1 and then 2. Go ahead, Melissa. Tuve una pinta. Me molestó y todavía me molesta. Un mensaje de la medicina que me dijo. Which one? The older one? Yeah. Que mi hijo mayor está sufriendo en silencio. Y me mostró una pinta que se disparó un rifle y se explotó la cabeza. Ah, bueno. No, this is good. Good is the baseline. Bueno. Dile, hermano, si quiere venga a sentar acá. ¿Sí?
Tráigale asiento. Sí, señor. Ese. Ah, Casi arranco todo. estaba mareado. Were you dizzy? Sí, sí. Ah, bueno. Cada vez que nosotros Every vemos, time that we see a nuestros seres queridos, ¿no? our loved ones, No sé, a un amigo, it could be a o alguien friend que or nos something llegue ahí, that reaches there, it's toca because hablar, you have to speak to them. o sea, hacer como la conversación. Have a conversation. ¿No? Toca visitar esa parte. You have to visit this Ahí part, encuentra ausencia. and there you will find absence. Ese espíritu está reclamando. The spirit is making a claim Sí, para organizar. to organize and everything. Cuando usted habla todo eso, And when you ya speak to him, ahí se llama paz. there everything will pass. Como el Yahé The Yahé nos deja tarea a nosotros. gives us homework. Pone, digamos, también, bueno, It ahora says, que hey, tomaron you remedio, drank medicine, toca 50% now del trabajo. 50% of the work is up to you. Está viendo, es algo Everything you muy see sagrado. is very sacred. Así mismo, So like this, toca hacer el trabajo. you have to do the work. Entonces ahí se encuentra ausencia, And there we find toca absence. abrazar, digamos. You have to hug it. ¿Sí? Ahora cuando Now, otra vez when we drink puede again, hacer pagamento, you can make a spiritual payment a todo eso para que for all todo this, ya se vaya, digamos. so that it will leave. Bueno, entonces fue bien, ¿sí? But you had a good experience, you see what I'm saying? Se fue muy bueno. Very good. Curando más. Healing. Y ven ahí, And there, ahora que yo también I would like to share hablo, 2 words estamos armonizando. that we're harmonizing here. El canto, The song, trabajando, we're working, estamos curando a todos. and we're healing everyone. Los abuelos que The grandparents enseñaron, taught us, nosotros niños, and we, as children, viendo las cosas, learning the things, estaban los ancestros. how the ancestors worked and cured. Y así mismo And like nosotros this, vamos ese camino, we will take this toca path. verlo, You have to a see it curar, a poder ayudar, to be able to heal and help necesitar the de people that are in need of this prayer. Thank you. amor. Esta ayahuasca, And this toca ayahuasca, concentrar you have to para concentrate curar uno mismo, to porque heal yourself como ya está concentrado, because you're concentrated and drank. no va a decir de que otro, You won't say another cup, another cup, another cup. No, you yourself Ahí saber will know. qué tomé. What did I drink? Ajá. Único que hay nombre y ayahuasca. The name is Él ayahuasca. va a trabajar a las She enfermedades, works to the infirmities para sacar esa enfermedad, to para release salir them de ahí, ¿no? and to take you out from there, from being Para stuck, poder triunfar, so you can para poder triumph, parar nuestras piernas, so you can stand on the Mother Earth para poder caminar. and be able to walk. Nosotros que no We tomamos este remedio, that don't drink this medicine, entonces no podemos caminar. then we can't walk. You can be sad, Enfermedad, you can have disease, entonces va alejando. but the Yahé pushes them away, 3 metros ya estamos en la cama. and at 3 meters, Entonces, you're in a bed. eso nosotros, To con us, estos cantos, when we sing estamos haciendo, and we're working, estamos llamando al Espíritu que we're apele, calling the Spirit, para que levante usted. the Spirit of the Great Spirit, to lift you, to raise you, to edify Si you. no hacemos eso, Because pues se fue. and if we don't do Está this, perdido. the Spirit gets lost. Camino. It is searching for a path, orientation, crisscrossing. Entonces, por eso, This is why nosotros we hacemos con una guaira. we work with the Waira. Waira is to call, and the feather fan is to call, Llamar. to call, to call. Y entonces, And this, con eso viene espíritu. with this, the spirits come to heal. Y gracias. And thank you. Gracias. Pedro. 2 questions. La pregunta. The first one is La primera es the spiritual payment. el pago espiritual que usted dijo, Melissa. I was curious what Estoy curioso that would be. cómo es un ejemplo de eso. Learning what spiritual payments are. Me estoy escuchando aprendiendo estos pagos espirituales por primera vez. Ah, bueno. Sí, anoche fue. Last night, clase, digamos, es ese. in the ceremony, Pagamento espiritual. you make a spiritual payment. Ujú. ¿Por qué? Porque Why? Because nosotros siempre estamos caminando. we're always walking, trabajando working en nuestras cosas, ¿no? on our things. Muchas veces nosotros And many no times, nos nutrimos. we don't nourish ourselves. Entonces, eso, digamos, es una forma.
This is one way. Diferentes meditaciones o también ayunos o otras plantas. Fasting, other plants can be used Conectarnos con el espíritu. to connect with the Spirit. Pero But cuando hacemos eso, when we do this, nosotros ponemos algo de renunciar. we put something to renounce, to release, Porque si no, surrender. todo sigue lo mismo. Because if not, the same thing continues. Yo puedo hacer muchos I could do a lot of spiritual payments, pero si no hay un cambio, una transformación, digamos, but without change and transformation, tal, digamos, sigue lo mismo. your crystal stays the same. Sí. Entonces, en el remedio, In the medicine, uno tenga fe, the more más faith you have, digamos, como concentrado the more concentrated you en la are creación with para creation esta, for the date, más el cristal the more se ilumina. the crystal becomes illuminated. Entonces ya después las personas Then later se people sienten muy livianas feel very light, y empiezan ya a tener como ustedes dicen los Esperanza. sentidos, and you have senses that are opened, your eyes, your mouth, your ears, your throat, everything, all your senses open. Por eso es que Dios deja That's todos why los orificios o God left orifice on the body lugar, digamos. to activate them. Y desde ahí es donde And from there, empieza a cumplir la misión, we begin to fulfill the mission. que es What is it? vivir la vida de To live de la life autenticidad. in authenticity and love with everything complete. Second question? Yeah, Segunda pregunta. I was curious. Curioso. What Taita believes, ¿Qué Taita cree? what happened to him after he died. Con el momento llegue, mi Señor, que usted ya deja su cuerpo, de acuerdo a su creencia, ¿qué es lo que usted piensa o siente que va a pasar o ocurrir ¿Cómo? cuando usted deje ¿Cuándo su se muere? Sí, Señor. Ah, bueno, sí, uno se murió. No, you die? Bueno, es que eso trae mucho tabú, ¿no? This brings a lot of taboos. Es largo, ¿no? It's a long story, the yarn. Nadie se quiere morir. Nobody wants to die. Igual la vida es Life bonita, is digamos. beautiful. Pero en la otra parte, But on the other part, ese hace parte de la naturaleza, this is part of nature. hace parte de esa cita. It's part of the date. Y muchas veces, digamos, And many cuando times, nosotros, le inyectamos When we miedo, inject cosas, fear or things, digamos, algo empieza a pasar. something begins to Si occur. nosotros aceptamos But la if we muerte, accept that, digamos, todo el tiempo estamos muriendo. all the time we're Todo el dying. tiempo, como es una tecnología, Life is a todo el technology. tiempo, digamos. All the time there's birth and death. ¿Por qué? Why? Porque nosotros estamos respirando. We are breathing. Así mismo en la parte espiritual, And the spiritual como side, está pasando esa the tecnología. same technology occurs. Ahora, pues, cuando Now, tomamos remedio, when we drink medicine, nosotros sentimos más we fuerza. feel more strength or force of death. But you die. Vuelven a ser And you're born un again bebé, un niño, as a una child. niña. Y ese, digamos, el camino del guerrero. And you begin the path of the warrior or the Pero es priestess. ese paso que But it's that hay que step aceptar, that digamos. has to be accepted. Aunque se me está muriendo es mi ego, What's dying? My ego, habilidades o my enfermedades, weaknesses, cosas. my Ahí disease, está pasando eso. things. This is what's happening Entre there. más abracemos, The more we embrace this energy, digamos, más nosotros estamos viviendo. the more we live it. Más estamos viviendo, The more we live it se acepta, and we accept, digamos, es donde viene la visión. and that's where the vision comes. Ahí también eso significa como That also signifies abrir mi corazón. to open my heart. Cuando está abierto el When my corazón, heart is open, ya ahí está todo. there is everything. Gracias, maestro. Any other questions? This side? I'm curious Curiosa. how you decide who gets to help you. ¿Cómo usted decide quién lo ayuda a usted? At the beginning of the night, Al you inicio inform us to de la not noche nos help dijeron anyone, to que no just ayudaran a otra gente, yourself. que nos enfocaran en nosotros mismos, But for me, pero para yo I drop into my heart space me entro en mi the most corazón más que todo when I'm of service to cuando estoy en others. servicio a otros. And I'm just Y curious, curiosa, like I had some really beautiful tuve experiencias muy bellas anoche ayudándolos. Yeah, I'm just Y curious curiosa, if we're both consenting, is that allowed to si, be si, like si la persona, el paciente que quiere Yeah, ayudar again, a otro the same paciente. question, how do you decide who gets to be a helper or healer? Entonces hay dos partes, Señor. La primera parte es
que si los pacientes, ambos como el que quiere ayudar y el que recibir, están de acuerdo, si tal hecho es permitido en ceremonia. Y segunda parte es cómo usted decide quién puede ayudar. ¿Entre pacientes? Bueno, pasando de paciente a ayudante. Claro, como para seguir camino. Sí, señor. Ujú. Bueno, primero, digamos, First, sería mi casa. It's my house, Sí, todo. everything. Después ya Then, la casa de los otros. digamos. someone else's house. Sí. Y eso es cuando tú tienes fortaleza. And when you have strength, all this, Ese es un pilar, that is a pillar. digamos. Y después que ese pilar nunca And after that digamos, va a pillar desaparecer, will digamos. never disappear. Oiga, una vez estuve por ahí One en time, I was in the Llano, part of Colombia, 5 horas, digamos, en caballo. 7 hours on horseback. Oiga, yo llegué con un madre dolor. Mother of pearls, my entire body was asleep. Y algo curioso. And something curious, digamos, I was on a rock, descansando. resting, Y preciso llegó and, una and señora exactly came a que le woman dolía lo mismo. that had the same pains I did. Yo le empecé a reír. I started to laugh how life is. I said, no, first I have to fix my pain, and then I'll help you fix your pain. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Si nosotros llegamos If we come to a space or place, y entramos en el arte, digamos, and we enter into the al art, servicio, the book of life of lo service, último es una misión. at the A eso end, nosotros hemos venido. it is a mission. This is what we came here Para for, ayudar a nuestros to help hermanos, our brothers and hermanas, sisters, todo, digamos. everything. ¿Por qué? Porque Because dentro de nuestra esencia, within our essence, nosotros, eso que está sintiendo la that persona, nosotros what people también are lo estamos feeling, sintiendo, we're also feeling, porque hacemos parte de esa because we are partícula part espiritual. of that spiritual particle. Entonces, pero es But muy importante como It's very organizar important to organize nuestra casa, our digamos, home para poder, digamos, como, to be able to como hacer ese servicio. then give service. Si no, porque como If not, el viaje es algo muy The Yahé sagrado, is something very entonces sacred, está abriendo muchas and it puertas, opens many muchos doors, mundos, many todo. worlds, and everything. Entonces, hay dos formas. And there's two ways. Y en la cabeza, pues miramos que In the mind, está, digamos, nuestros we see our pensamientos, thoughts, y también la otra parte que es algo sagrado. and the que other son part, las there is something pinturas. sacred, which are the paintings. Y en ese momento, And in that hay moment, un proceso There's a process, muy antiguo, very, que es very, esa very lucha ancient from entre el antiquity, ego which is a battle o between la parte ego espiritual, and the digamos. spiritual side. Ujú. Entonces, a través de la mareación, Through the dizziness, estamos viendo we see cómo nosotros los seres humanos how we humans limpiamos esa parte. send that part. ¿Por qué? Para estar en la Why? totalidad. To be in totality. Sí, uno puede ayudar Yes, con oración, we can help with pidiendo, prayer, energía, with digamos, energy, rezando, praying for them. ¿verdad? Todo esto que estamos haciendo aquí, All this that we do here, estamos aportando a la tierra, digamos, we're supporting the earth, nuestra familia, our family, all of us here. como la señora estaba diciendo, Like the "Vea, lady was saying, mire esto que look, está I saw pasando". this, what's Entonces, happening? hay algo ahí, There's something digamos, there que se está arreglando. that is being fixed. Entonces, por eso es que el camino es That's muy why the path largo, digamos, otro It's very pedazo. long. Anoche tomamos la primera vez. I'm telling you, just for the first time last night, we drank Yahé. Y todos And all of us, somos curanderos, we're all healers curanderas. and Somos priestesses, healers. esa esencia, We are digamos. this essence. Son adentro, Within entonces it está todo, digamos. is everything. Ujú. Entonces, es algo, It's una something misión de usted that's your de mission hacer ese proceso. to do that process. Pero tiene que saber cómo But hacerlo, first, you have to know how to do it. y listo, digamos. And then you're ready. Bueno, Wow. desayuno. ¿Qué más? otra parte, como que te dije, quién puede ayudar con usted, ¿no? Ah, ¿cómo para? Sí. Claro, sí, digamos, uno va mirando, ¿no? El proceso. We see the y todo, process digamos. and everything. Las personas que ya empiezan a tomar And the remedio, people that begin to drink ellos ya medicine, son guardianes del remedio. they're guardians of the Sí, medicine. son los portadores, They're digamos, the de carriers ese mensaje. of the message. digamos. Y entre más claro esté ese mensaje, And the more clear the más, message is, como las dietas, the diets, ese más hace, digamos. the more it works. Sí. Yes. Bueno, ¿quién más? Another question? Nico. Basically, like, I have two quick questions. Dos preguntas. So the first one is, Primera, I had like this vision where pinta, I saw like vi my mum, mi mamá, and it was kind of like I was just looking at her, y mirándola como así,
sintiendo that she was a stranger, que ella era una persona desconocida like, and she was just like, I don't know, it's a very weird y feeling. algo I don't know how to raro, describe no it, sé cómo but the best describirlo, way I can pero portray mejor it es is, como it was decir like, she was like ella completely foreign, like totalmente algo I extranjero, felt like I had experienced what it's like to grieve como, the death of my mother. como una certidumbre de la muerte de la madre. And I don't know, it's fitting because like when I was young, I was constantly afraid my Y, parents y were sí, gonna die of cuando some freak joven accident. siempre preocupaba que mis padres iban a morir de un accidente grave. And basically, Y básico, like I looked at my mom and it was like she was like completely foreign. And when I looked at her, repitiendo mamá it was sort of extranjera, like I saw this, vi I saw her face and I kind cara of was able to forgive her. y pude perdonarla And she did, and I realized that she did the best she y could. me di cuenta que ella hizo lo mejor que podía. And yeah. Ah, pues está bien, le fue bien entonces. You had a good experience. Yeah, and I want to know like why. También quiero saber por basically qué, what I want to know is why I experienced these por qué things, like, tuve esta experiencia. yeah, Mm. simply put. Simple, digamos. Simple. Simply put. Eso es todo, mejor dicho. Pero todo está ahí mismo, digo. But everything is there with what you said. Parece que, digamos, había There was la separación. a separation, Pero cuando es extranjera, and when you see her as a foreigner de otra tierra, todo from eso, another land or eso ya something, no toca hacerlo así. you don't look at her like this anymore. Traerlo acá, digamos. Bring it here. Abrir mi corazón. Open your heart, Ahí está todo. and there is everything. Pero entonces, bueno, tú estás diciendo, bueno, But you say, hice perdón, I forgave her, balancear. to balance. Entonces, eso trae, digamos, como That brings trabajo. work. Tienes que hablar con ella. You have to speak with her, Digamos, como entrar, digamos, enter en esa conciencia. into that consciousness. Sí. Y a ver cuándo la va a llamar. When are you going to call her? No sé. No sé. I don't know. ¿Qué más? Your second question, Nico? My second question is, I think I vomited blood. Pienso que vomité sangre. Is it bad? Si es malo. Ah, no es que el piso es rojo, por eso. No, the floor is red. That's why you thought it was blood. Ese hace- Cuando está vomitando, When you're vomiting, when you're dizzy, Yeah. see, lo que pasa es que what happens there, tiene el color, digamos, the color el remedio no of the piensa medicine, we might think que ese, is no, blood. No, ese no. But no, No, es para allá. it's just the color of the medicine. When you're vomiting, it comes out a little thin, looks like Pero blood. cuando hace sangre, But when there's blood estás vomitando es algo and you're antiguo, vomiting blood, it's something ancient, como memoria like a memory que estás soltando. that you're releasing. Ujú. Bueno, ¿quién más? Another question? This side of the room, anyone? Jim? Yeah? Why is the breath so unbelievably important? ¿Por qué el aliento o el respirar es tan increíblemente importante? Imagínese. Imagine that. Sí. Breath Nosotros being- no respiramos, o no, We don't breathe. no hacemos. We don't consciously breathe. Cuando pasa aquí en ceremonia, When it nos happens estamos here in recordando ceremony, it's reminding you que esa es la vida, digamos. that this is life. Y desde ahí es donde From empieza breath, todo el tejido. the entire weaving tapestry begins. Ahí lo que There- hace es como empoderar, It gives you empowerment, traer todo ese espíritu de bringing you naturaleza the entire spirit of nature dentro de nosotros siempre. that within you has always been there. Ya digamos como escondido. Hidden. Por eso que cuando tú respiras, That's why when you todo el breathe and you aliento en feel this breath ceremonia, in ceremony, todo está volviendo. everything is returning to normality. Como era al principio, ¿no? As it was in the beginning. Era luz, todo Everything era was amor, light, love, no problems, solamente la vida, only life su autenticidad. in its authenticity. Entonces, ese es el mensaje que da. This is the message that the plant brings, Volver otra vez a to return to feel. Sí. Cuando el remedio me tocó, la acción, entré un vacío electrónico, pulsos, luces bien colorosas. No estaba cómodo. ¿Por qué me llevas aquí? Esto no era mi intención. Esto se siente falso. Muchos pensamientos en la cabeza.
y me di cuenta que era un reflejo de mi yo. And what's the last part? I'm sorry. Reflection of self and y lo dependiente que estoy sobre la tecnología. Y estando ahí en esa cabeza, era como una reflexión que vivo en mi cabeza y no en mi corazón. Y horas para darme cuenta de la pregunta que hice, la respuesta pasaron horas. Interesado en saber su interpretación y pensamientos sobre la tecnología. Do you have any questions about the actual pinta? Or just about technology in today's world? I suppose open-ended if he has an interpretation Ajá. of what it means. Entonces, dos partes, señor. Una parte, si usted tiene una interpretación de la pinta que él tuvo, la experiencia, pregunta, respuesta, etc. Y segunda parte, su opinión sobre la tecnología en el mundo de hoy. Ah, bueno. No le fue bien. So you had a good experience. Esta noche le va mal. Tonight you can go even more. Sí, es como ese espejo, ¿no? It's a mirror. Todo hay una pantalla grande. There's like a huge screen. Todo lo que hace cultura. Everything that's culture, Cualquier cosa or anything. está revisando. It reviews everything. Hasta llegar, digamos, Until it reaches a la esencia. the essence. Cuando nosotros vamos a la esencia, When we go to the essence, ya encontramos que somos de la naturaleza. we find we are of parte nature. de los espíritus. We are part of the Entonces, spirits. todo eso que tú estás sintiendo Everything that you were feeling es una parte de is one part esa memoria, of the memory digamos, que está como liberando. that is liberating. ¿Sí? Para Why? entrar en la memoria To enter de into la the memory creación. of Por eso es que creation. lo está haciendo That's Montessori, why it showed you everything you y saw todo eso. and you felt, Ujú. Entonces ahí and there hace parte, it digamos, is como part esa purificación, of purification. tanto en mi mente, en My mi mind, my cuerpo, spirit, todo eso. my Y body, eso fue lo que usted pidió and that's en what you asked la for consulta. in the consultation with me. Ahora sí la Now, tecnología, pues, technology eso es bueno. is good, No, pero but así mismo, just like it is, como está evolucionando it is evolving. la parte de acá, The part here, así mismo se está despertando, digamos, la the parte same. espiritual. The spiritual side is awakening. Ahí van juntos. They go pair in pair. Pero entonces ahí But es una but there's a decisión decision de la humanidad. of humanity. ¿Cómo lo estoy tomando este camino? How am I taking this path? Bueno, pues, si yo, digamos, todo por este camino, If everything in hay this muchas path, herramientas there's many tools that are good, sabiéndolo manejar, but knowing how to use them. ¿no? Es como If not, entretenimiento, digamos. it's just entertainment. Encontramos mucho entretenimiento. We find a lot of y nos vamos entertainment, quedando, and we entonces, stay. en la parte espiritual. We leave aside the spiritual side. Reevaluar, digamos. So we have to reevaluate, ¿Qué es lo de verdad que nosotros necesitamos what do I truly para need continuar como humanidad? to continue as humanity? Bueno, ya el desayuno está seguro. Hey, breakfast is guaranteed, no worries. Pregunto, cuando miré a ustedes, sus caras estaban muy rojos y los ojos estaban iluminados. ¿Qué significa eso? Porque ya no estaban volviendo locos. Because we're becoming crazy. Bueno, cuando nosotros When llegamos, we reach hay una intención a place, there's an intention traemos desde el that we pensamiento bring que tuvimos en venir acá. from the thought that we had the moment we Ya se decided hace- to come, ya se está haciendo el trabajo. the work begins. Otro, digamos, nosotros Other, ya estamos aquí We are here, y hay una parte que es muy, and there's muy sagrada. one part that's very, very la sacred, embriaguez. which is the drunkenness, the celestial En la drunkenness, cultura because in our culture, es esa parte donde hay esa conexión. there's a part where there's a connection todo, digamos, with las estrellas, everything, the la stars, the water, montaña, todo mountains, espíritu. a spirit. Entonces, en ese momento, In that digamos, moment, solamente uno es un canal, You're just a channel, trayendo toda información. just bringing information. Entonces, eso que usted está viendo, That which you're seeing, eso está, digamos, en su esencia. it is in your Por eso essence. es que te están That's haciendo why mezclar, digamos. it shows you this, Porque solamente como nosotros somos because un canal, we are just channels y ese espejo. and a mirror.
Entonces, ¿qué pasa ahí? So what happens there? Dice, toca otra vez It says volver a sembrar you have to go back and plant again. la guerrera, digamos. The warrior, the priestess that is in you. Entonces, eso ya es una misión That is a mission de cada persona. for each person. Y entonces, pues, como uno está embriagado, Because we're entonces, celestially pues, drunk, ve muchos espíritus, many todo por ahí spirits come sienten, digamos. and you feel it. Ujú. Ya enloqueciendo, ya no. We're getting crazy. The Yahé last El night, yajé anoche, to me, para yo, tasted sa- really sabor sweet bien and dulce delicious. y rico. And I've never Y experienced nunca it experimenté like that eso before. antes. So my Mi question pregunta is, es, what are the reasons ¿cuál es why la razón? sometimes it's Porque much a veces thicker, es mucho más grueso sometimes thinner, mm, and sometimes más the chile flavor is y a veces el sabor varía, cambia. Sí, Yes, está bien. that's right. Ahí lo voy a dejar a I'm going to ask Taita Herman ver, to please explain. Sí. The reason Taita is doing this is because last night we were drinking Taita Herman's Yahé from his territory. Pues ahí está, So there mirando de verdad, pues you esos- see como es infinito. it is infinite. Ayahuasca es infinito. Ayahuasca y is el infinity. Chagropanga. And the Según el Chagropanga, cocinador, according to the one that hace cooks, ver, ¿no? Entre he measures the spirit, as we say, Entonces por eso and that's why a varias personas, to a variety of people, pues a veces nosotros we no concentramos. we don't A veces concentrate. dejamos nomás a veces la voluntad de ayahuasca We let hacer ver, hacer ver. the idea is to let the will of ayahuasca to let you see step by A step. una persona To some va people, dando, va. she slowly works raising, and helping them. Entonces, por ese motivo, a veces That's why mira you see cosas, things, mira todo, you see everything, a veces a la mamá, or sometimes your mother etcétera. or yourself, Parecido llega a la pinta, because it brings you to the pinta. llega ahí, You go there, mete la pinta así, and cambia. you go into the pinta, and the pinta changes. Y entonces, por And then eso, that's why miran unos some mira people esa see, vida, esa parte, other people en see otros things lugares, far, other places of the lugares, world, espíritu, where the spirits take them, hacer ver or to the Mother otras Earth, cosas diferentes. to see different Otros things. otros, otros mira otros. Some see one thing, others another. No es uno mismo, It's un not- solo sentido tenemos, no. It's not just about the senses. Otro tiene otro sentido, otro sentido. You have senses, she has senses, he has senses, etc. Like, how do we slow down? Like, in the beginning, like, I felt like I was spinning and dizzy and just my visions were too fast. But, like, when I slow down, then I can process and I can surrender. Okay, If habla I muy feel like rápido. this and I feel like I'm gonna, like, have a heart attack, like, I don't know what to do. I try to focus on my breath and it just doesn't work. Entonces la pregunta es, en el ejemplo de ella, mucha mareación, mucho pensamiento, malestar de cuerpo, el corazón le latía, todo el proceso. Entonces ella pregunta, por ejemplo, ella intentó de enfocarse en su aliento y no pudo. Entonces ella pregunta un consejo y guía sobre cómo mermar el proceso para que vaya más lento, o por lo menos para ella estar más centrada. Bueno. Is this good? Sí, no, pues cuando When estamos tomando remedio, we drink medicine, eso que tú estás sintiendo, that which you're feeling eso es lo que está arreglando atrás. is what's being fixed in the past. Y hasta que no And until haga todo ese tejido, that entire tapestry is ya- woven, reconnected, ya digamos viene aclareciendo. then clarity begins. Nosotros podemos tener muchas visiones, We can have many visions, pero si no hay como ese but trabajo, if there's no work, como siempre vamos a llegar otra vez. you're ahí. always going to go back to the visions. Eso que estás sintiendo, todo What you're eso, feeling eso es lo que everything está cambiando. is what is changing. Entonces, por ejemplo, ahora, So for example, tomar esta noche, we drink tonight. puedo poner ese pagamento, digamos, a la You have to use it as a spiritual payment to nature, to the Creator, naturaleza, digamos,
Now I want to feel here with Todo nature. eso que estoy sintiendo, Everything I'm feeling, digamos, ya no voy a aceptar más. I won't accept it anymore. Como la señora cancelado y cancelado. Like a friend of ours said, canceled, canceled, canceled. Entonces ahí es donde viene That's y where- ya es diferente ya. Something different comes now. Sí. Entonces toca respirar. So you have to respiración, breathe, todo ask eso, God, digamos, y entrar y and abrazar. enter and embrace. Toca abrazar todo eso. You have to embrace Todo all es this energía. because everything is energy. Cuando tú abrazas todo eso, When you embrace all this, va desapareciendo. it disappears, it disappears, it disappears Todo hasta llegar a poder toda la fuerza. until you reach all your strength. But isn't it better to drink a little less instead of a whole enchilada? Like I feel like it's so much. Ella pregunta si no fuera mejor iniciar con una dosis más pequeña en vez del burrito entero. Ah, claro. Yes, of Sí, course. no, ahora cuando tomamos, Now when we ahora drink, dicen que poco. if you want just a little bit, the first cup, just ask for a little bit. So I can start building. Yeah, para poder procesar, Claro, sí. construir paso por paso. Ah, bueno. Yes, very good. So that goes for everyone. You know, you're welcome to ask for a little bit if you like. Okay. Con esa tazada, imagínate un poquito todavía alto. Any other questions? I have a question. Anyone else? Are you drinking today? Sí, sí. Yes. Sí. Señores, el Bruce pregunta si esta noche también vamos a compartir el remedio de Peterman. Sí. Yes, we still have some left. Ah, sí. El Chris, el pelirrojo Chris, dice que ya no ocupa la tutuma, que ya mucho ha cambiado, solo ocupa un vasito normal. Ah, bueno, claro. Sí, No, sí. por el que quiere poquito, pues dice poquito. So if you want just a little bit, we got you, Chris. Just ask for a little bit. Sí, que all diga right? así nomás. Just ask, un poquito. Por ejemplo, hoy yo y no For voy a example, tomar. I'm not drinking tonight. How do you say like medium? Mediano. Ya lleva. Espérate, she hasn't asked yet, Corey. I'll get back to you. Tiara? Yo creo que tuve una gran primera experiencia. It's okay, take your time. Muy complicado, mucho pensar, muchas cosas. Quiero darle gracias a todos los curanderos, los ayudantes que fueron grandiosos, hasta donde estratégicamente me pusieron. Me ayudó mucho con mi experiencia y sentí. What did you feel? I'm sorry. No sé, pero sintió algo. Okay. A veces me da ansiedad cuando pienso que anoche me repetía el mensaje, tiene que hacerlo 3 veces más, tiene que hacerlo 3 veces más, tiene que hacerlo 3 veces más. Y me daba ansiedad. Ay, Dios mío, tengo que tomar otra vez esta noche. Ay, Dios mío. Bueno, Y un punto anoche pensé, mi vida estaba destinada a llegar a este punto. Yo pensé que todo esto era make believe, era como solo un pensamiento. Y también los consejos que se dieron sobre respirar al inicio. You thinking about what I'm saying? Y enfocarse en el creador. Eso me ayudó mucho. Algo en el proceso, pero me cogió. Esta mañana me siento como una campeona, como una curandera, que puedo hacer cualquier cosa. Me siento más liviana. Y pensando esta noche me va a hacer más fuerte, aunque no quiera hacerlo, pues sé que tengo que hacerlo. ¿Sabes? Quiero dar las gracias a todos. Todos son alucinantes.
No puedo pensar hacer esto con cualquier otro grupo. Me siento tan feliz. Ya. Que ya el trabajo se terminó. Creo que sí, que tengo que hacerlo. Y voy a hacerlo. Estoy aquí con todos ustedes. Big one. Thank you, Tiara. ¿Y ustedes no aplauden? Fue un reto explicarme, pero ya me expliqué. Ah, qué bueno. So good. Le fue bien. It went well for you. Esa es una cita. That's a date. Y era que antiguamente estaba Before, cuando reprogramming. Y ahora digamos And now, de la cultura, ¿no? through the Tras el culture, viaje, through the Yahe, vuelve otra vez. you return Vamos a abrir esa puerta, ¿no? into that to open that door. Y entonces allá cuando And entra, there, when you enter, todo tiene una solución. everything has a solution. Everything is love Digamos. by the blessing of the Creator. Estaba ahí, digamos. It has always been there. Entonces desde ahí toca And from there, vivir. you have to begin to live now. Todo lo que Everything pasado, from the digamos, past, ya pasó. leave it in the past, it's done. En este tiempo You're in this time, y desde este tiempo and from this time continúa. is where we continue. Solamente Only recuerdos bonitos. remembering beautiful thoughts from the past, nothing else. Bueno. Good. Alex? Oh, Corey, I'm sorry. You sure? Go ahead. It's not like we have a lot of questions. It's more just about the brew, and I'm wondering if because it's so fresh, that's why last night was so chaotic. Because I talked to a bunch of people that have been drinking a lot, and they said it was like one of the most intense nights. And that was my first like really Yahe ceremony, and I just thought that's the norm. No, for me it was the most intense ceremony. Que para muchos fue la experiencia más intensa. Yo compartí que a mí también. Felicidades a todos. Entonces ella está preguntando si la razón por cual, y yo sé que ya respondieron a esta pregunta, pero para cualificar, el Yahe cogió tan duro o es tan extraordinario, tan bello, porque está fresco o por otra razón. Porque remedios como todos Because son diferentes. all medicines are different, En la persona que lo so the prepara, person that también prepares it, la cultura, the todo, culture digamos. behind them, Entre más, digamos, plays. también en la parte And the de part conciencia, of que las consciousness, personas tengan más conciencia, the more deseo, conscious you esa have, necesidad de desire, existencia, thirst, a necesidad, need to have entonces ahí es liberation, donde se vuelve existential parte, liberty, that's where both parts meet. digamos, hacen esa cita. They make a date. Por eso es que hace mucho, That's why mucha it brings a reacción. lot of reaction. En la noche, In the night, todos como tenemos esa fe, we todos all have estamos faith, pidiendo, digamos, we're all todo se asking, abre todo. so everything opens. Esa puerta hacia The la door creación, to los creation, espíritus, to the spirits, que vienen los espíritus, and the spirits come. toda información, They bring information, digamos, healing, llegando toda nuestra they bring memoria, everything to our memory, devolviéndonos returning us a la casa, to the home. digamos, y desde ahí nosotros, And from there, la humanidad tenemos humanity que continuar has to ese- continue ese trabajo, and begin to do the work, which is so important. Not only tomando Yahe, here drinking Yahe, no en la no, casa. at home when you leave. Entonces nos dice, So there we say, son los recursivos, you have to be resourceful. ¿sí? También estrategias, digamos, Strategies. cómo nosotros vamos a seguir, How am I going to cómo continue? vamos a abrazar el How am I going to embrace the Spirit? porque eso Because this estaba sintiendo that you were ya no feeling está, is no longer there. solamente Only la presencia es the donde, presence donde se camina. where we walk. Estamos en esa Because evolución. we are in this evolution. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a tomar So remedio today, esta noche, we're going to drink medicine pero ahora tonight. es primero que- And again, it's the first time. Entonces, así mismo va trayendo And like toda this, la información. it brings the Cada vez information. llegamos, Every lo time ponemos con más fe, we put more faith más intenso, and becomes more y vamos intense, el amargo dulce, the bittersweet. donde ya va a estar el Where dulce. there is the sweetness at the ¿Por end. qué? Porque mi cuerpo, Because my body digamos, asimiló has assimilated el amargo. all that is bitter now. ¿Cómo? How? Haciendo la transformación, Doing the la transformation, liberación, doing the liberation, volviendo otra vez a mi memoria. and returning to the memory. Vamos allá todo la arquitectura, There, the architecture creación, of creation, y entendimos que we ahí understand hacemos parte de todo.
we're part of everything. Yo siento mucha ausencia, Many times I feel muchos absence, miedos, que no or a me lot of quieren. fears, or I'm not worthy, I'm not loved, or whatever. Y anoche And last night, tomamos un remedio, we drank medicine, nos sentimos que no estamos solos. and then we feel that we're not alone, Embriagamos. because we're celestially drunk with visions, counsel, doubts, fears, everything Pasó. happens. Es para que nosotros nos despertemos. It's so that we awaken. Entonces cuando otros, ¿cómo es que para limpiar todo? Ojos, digamos, todo. Limpio. It's to clean the eyes, Y abrir despejamiento, el ojo, digamos, and to de la open conciencia. the eye of Es consciousness. lo que estamos haciendo. This is what we're Es lo que doing. estamos pensando. What are we thinking? What am I doing? Trayendo a nuestra What am I vida, bringing into my life también de los alimentos, through my a nutrition, través, digamos, como decía el Señor, de la tecnología, through the a technology, través del tiempo, through del time, aire, through del air, agua, de through todo. water, Entonces everything? empieza, digamos, a hacer ese estudio. We begin to do the study. Y al final, And in the end, otra vez, again, como estamos diciendo en la charla, as we said in the opening talk, vimos los seres humanos we return as a human beings conectarnos de nuevo. to connect once Y esa again. naturaleza, And nature, cuando llegamos, hay una fiesta que when we reach nunca there, va a acabar. there's a party that never ends. Why? Nosotros hemos llegado Because a we nuestra have casa, come back home, que es nuestro corazón. which is our heart. Y ahí es donde está toda la And respuesta. all the answers are there, are in your No hay heart. que buscar afuera. You don't have to look outside. Dentro está todo. Inside is everything, No, el right Señor there. también te estaba As the diciendo gentleman said, que no, que yo no I quería que me echen chonduro. didn't want Chandur. Yo mismo I myself quería llegar a ese wanted to punto reach that de point entendimiento, of understanding, of healing, porque and encontramos everything, because we find ese there abuelo o esa the abuela, grandparents, ese curandero, the healer, the priestess, the warrior. Anteriormente nosotros ya estuvimos aquí. And in ancient times, we were already here. Mirando nomás. Now we're just seeing a new face. Hey, how you doing with your new face? Sí, porque miles de personas Because que hay en el planeta thousands, Tierra, millions of people, billions of people on the earth, and you're the ones that precisely came here to drink your hay. Entonces todo esto So all this se lleva, digamos, al is diario taken vivir. to your Es la daily life. oración, That's your best prayer, your daily walk. digamos. This is what you can do Ok, best. No se está diciendo que no va a pasar nada. I'm not saying nothing's not going to happen, no. Sucede Things todo. happen all the Y time. nosotros no amanecimos de humor. You know, sometimes we wake up in a bad mood for no ¿Cómo reason. vamos a solucionar But esto? how are we going to solve it? Haciendo todos los pagamentos. Doing the spiritual ¿A dónde payments? están, digamos, mis guardianes? Where are my ¿A dónde guardians? están mis aliados? Where are my allies? A través de la Through the ceremonia, ceremony, busca todos esos we pilares. find all the pillars. Otros buscan en meditación, Others search meditation, prayers, diferentes culturas. different cultures Creo that que exist. solamente tocó cagar y vomitar. But here are cultures to shit and vomit. Bueno, bienvenidos a la vida. Welcome to life. Give yourselves a round of applause. Dios los bendiga. Tiene que tomar mucho líquido. Please drink a lot of liquid today. If you think you drank a lot of water, drink more. Yo creo que ahí va a estar los saunas, también The va saunas will be activated a organizarnos bien. to organize well. Y You descansar. esta noche And solamente tonight, lo que hicimos anoche fue un What we did ensayo, last night was only a rehearsal y a ver si vamos a aguantar. to see if we can withstand a live concert. Pero sí aguantamos. But you can withstand it. Tonight we go live. Bueno, entonces duerman, descansen. Please rest well today. Cualquier cosa Have breakfast. nos hacen saber. Anything you need, Nosotros poder ayudar, please let us todo, know so we una can help you. A reacción, reaction, todo, anything. Es muy importante. It's very important. Y si no van a entrar, que hablen con los guardianes. ¿Cómo? porque Si, no, si piensan que no van a venir, para que hablen con ¿Quién? los guardianes, cualquier, por la duda. la Ah, sospecha. bueno. If you're thinking, oh, maybe I don't want to come tonight, it's best not to think at all. Have breakfast, take a shower, probably in that order. Go get some rest, go get a sauna. And then when you wake up, if you're still having any doubts, find your guardian and speak to them. Or you can find myself, or Bruce, or Mishi, and we'll help you to, get off the ledge. Yeah? Oh no, we sold them on eBay last night. Thank you for the donation.